హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంతా క్రియేట్స్. సండే స్పెషల్ ఏంటి మీ ఇంట్లో? ఈరోజైతే నేను మెంతి కూర చికెన్ చేశానండి. చాలా అంటే చాలా యమ్మీగా ఉంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మెంతి కూర వేసి చేస్తే చికెన్ చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. ఈ సీజన్లో మెంతి కూర ఎక్కువ దొరుకుతుంది కాబట్టి అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్లో కానీ నాన్ వెజ్లో కానీ మెంతి కూర వేసుకొని చేసుకోండి. హెల్త్కి చాలా మంచిది. దానిని ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూసేయండి. ముందుగా ఒక 3 ఉల్లిపాయలను సన్నగా ఈ విధంగానైతే తరుక్కున్నానండి. మీకు వీలైతే నైఫ్తో కూడా సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవచ్చు. నాకు ఈజీ కావాలి కాబట్టి నేను ఇందులో వేసి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాను. తర్వాత ఒక పెద్ద కట్ట మెంతి కూరను ఈ విధంగా ఆకులాగా తెంపుకొని మంచిగా కడిగి వాష్ చేసి సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలండి. మనం పెద్ద ఆకుల మెంతి కూర తీసుకుంటే కర్రీ అనేది చేదుగా రాకుండా ఉంటుంది. చిన్నాకుల మెంతి కూర అయితే కొంచెం చేదు వస్తుందండి. ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకున్న విషయం. తర్వాత మనం ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర, మెంతి కూర, చికెన్ ఒక 1/2 కేజీ వరకు తీసుకున్నానండి. అందులో ఒక స్పూన్ పసుపు, ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక స్పూన్ కారం. మీకు కారం ఇంకొంచెం ఎక్కువ కావాలంటే మీరు ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం సాల్ట్, తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసి చికెన్ని మంచిగా కలపాలండి. చికెన్కి ఇవన్నీ మంచిగా పట్టిస్తేనే మన కర్రీ అనేది మంచి టేస్ట్ అవుతుంది. చికెన్ ముక్కలకి ఇవన్నీ మసాలాలు పట్టించామనుకోండి మంచి టేస్ట్ అవుతుంది అనమాట. మీకు టైం ఉంటే ఒక 1/2 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నారనుకోండి ఇంకా మంచిగా మ్యారినేట్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ కర్రీని ఎలా వండాలో చూసేయండి. ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక స్పూన్ బటర్ వేసుకోండి. బటర్ లేకపోతే స్కిప్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఒక స్పూన్ బటర్ వేసిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని అది మొత్తం ప్యాన్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసి మనం అందులో ఒక 2 పచ్చిమిర్చిని సన్నగా ఈ విధంగా కట్ చేసి వేసుకోవాలండి. తర్వాత మనం